హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ మన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి iMac 2021 మోడల్, బట్ నేను 2022లో ఉన్నా. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దాం తొందరగా. దీన్ని మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో బై చేసిన. ఇది మనకు 126 పడ్డది, 1,26,000. ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ ఇక్కడే చేస్తున్నా. ఇందులో iMac ఉందో లేకపోతే సబ్బు పెట్టెలు ఉన్నాయో చూద్దాం. ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇది కొత్తదని, ఇంకేం ప్యాకింగ్స్ లేవు. iMac, very heavy. So this is iMac. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి షీల్డ్స్? ఎందుకు ఇంత పాతగా ఉంది ఇది? ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎ న్యూ వన్. సో దిస్ ఈస్ iMac. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంది. వావ్, ఫస్ట్ ఐ థింక్ స్క్రీనే ఓపెన్ చేయాలి. వావ్, సో అన్నీ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. బాక్స్ చాలా పెద్దగా ఉంది. అన్నీ ఓపెన్ చేసి పక్కకు పెట్టేసి బాక్స్ తీసేసి కొట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఏమున్నాయి ఇందులో అనేది. సో నేనైతే బ్లూ ఆర్డర్ చేశాను, మ్యాజిక్ మౌస్, బ్లా బ్లా బ్లా, చాలా బాగున్నాయి అన్నీ. ఇంకేమున్నాయి అంతే అనుకుంటా. ఇంకేదైతే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. I'm closing this box ఇప్పటికైతే. I'll show you the remaining. Ha! Bye. సో iMac 2022లో 2021 మోడల్ iMac కొన్నాను. M1 చిప్ది, 8 కోర్ CPU, 8 కోర్ GPU. సో మ్యాజిక్ కీప్యాడ్, సో ఎక్స్టెన్షన్ కీప్యాడ్ అనేది కాదు, జస్ట్ స్మాల్ కీప్యాడ్ ఇది, విత్ టచ్ ఐడి
మ్యాజిక్ మౌస్, దాని చార్జర్ వైర్, అండ్ ఇది దాని అడాప్టర్ కరెంట్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అండ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఛార్జింగ్. దిస్ టూ ఇవి ఛార్జింగ్ ఉంటేనే పనిచేస్తాయి. సో ఇదే మన iMac. దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఏది ఓపెన్ చేద్దాం ఫస్ట్? ఫ్రంట్ది ఓపెన్. తీయడం అయితే సూపర్ అబ్బా. ఇంకంటే ముందు రొటేట్ దిస్ దీన్ని పెట్టేటప్పుడు బ్లూ 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 బాగుంది. బ్లూ కలర్ చాలా బాగుంది, చాలా డీసెంట్గా ఉంది. నైస్, చాలా నచ్చింది నాకైతే. ఇంకైతే ఆన్ చేయలేదు, చేస్తా ఆన్ కూడా. సో ఇది దీని బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం డార్క్ బ్లూ వచ్చింది, అండ్ బార్డర్స్ కూడా డార్క్ బ్లూ ఉంది, అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి లైట్ కలర్ ఉంది, బ్లూ కలర్లోని. అండ్ అదే లైట్ కలర్ని వైర్స్కి కూడా అదే ఇచ్చారు, రెండు. అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాజిక్ మౌస్. ఇది చాలా బాగుంది, మ్యాజిక్ మౌస్. వెనక బ్లూ కలర్, ముందు వైట్ కలర్. సో కీబోర్డ్ కూడా పీకేసా కవర్ అయితే. సో చాలా బాగుంది కీబోర్డ్. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి వైట్ కలర్, అండ్ ఫ్రంట్ ఏమో కీస్ ఏమో వైట్ కలర్, అండ్ చుట్టూ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ ఇచ్చాడు దీని కాంబినేషన్ లాగా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో చాలా బాగుంది. అండ్ వైర్స్ అన్నీ బ్లూ కలర్. దిస్ వన్ బ్లూ కలర్, ఛార్జింగ్ది ఇది బ్లూ కలర్, అండ్ ఇది ఒక్కటి వైట్ ఇచ్చాడు. ఇది వైట్ ఉంది, కరెంట్కి పెట్టుకునేది. సో ఇదే అన్బాక్సింగ్. సో నెక్స్ట్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయనేది. స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుతున్నాం. డిస్ప్లే వచ్చేసి మనకు 60.96 సెంటీమీటర్స్, అంటే 24 ఇంచ్ డిస్ప్లే. ఇది ఒక 4.5K రెటినా డిస్ప్లే. సో యాక్చువల్గా డయాగ్నల్ సైజ్ వచ్చేసి దీన్ని 23.5 ఇంచెస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 24 ఇంచ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కెమెరా. ఇది ఒక ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా, 1080p ఫేస్ టైమ్. ఇది హెచ్డి కెమెరా విత్ M1 ISP అని పిలుస్తారు దీన్ని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మ్యాజిక్ కీబోర్డ్, ఇది విత్ టచ్ ఐడి. అండ్ బ్లూ కలర్ ఉన్నాం కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా బ్లూ వచ్చింది. అండ్ కీస్ వచ్చేసి మనకు వైట్ కలర్తో ఇచ్చారు. ఇక్కడ మన టాప్ రైట్ కార్నర్లో చూసుకున్నట్టయితే వీ కెన్ సీ ద వాట్ వి కాల్ దిస్ వన్ టచ్ ఐడి. ఇది మన మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అనమాట. చాలా బాగుంది డిజైన్ అయితే, చాలా స్లిమ్గా, చాలా లైట్ వెయిట్, స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే 4 C పోర్ట్స్ అనేది ఇచ్చారు. థండర్ బోర్డ్స్ అని పిలుస్తారు అనుకుంటా. సో 4 అయితే మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. సో USB వాడాలన్నా ఏం వాడాలన్నా తీసుకొని అటాచ్ చేసుకొని వాడాలి. ఇదే 4 పోర్ట్స్ ఉండే ఏరియా బ్యాక్ సైడ్. అండ్ ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఏముంటుందంటే 4 ఏదైతే C పోర్ట్స్ ఉన్నాయో దాని పక్కన మనకు మ్యాగ్నెటిక్ పిన్ ఉంటుంది. అదే అటాచ్ చేస్తేనే మనకు iMac అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. సో అది బ్యాక్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి దీనికి అంతే, ఇంకే. అలాగే మనకు దీనికి లైట్ బ్లూ కలర్ స్టాండ్ టైప్ కూడా ఇచ్చారు. అది కూడా చాలా బాగుంది డిజైన్. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, మౌస్, ఈ అడాప్టర్స్, పేపర్ వర్క్, అండ్ 2 యాపిల్ స్టిక్కర్స్, ఒకటి లైట్ కలర్, ఒకటి డార్క్ కలర్, బ్లూ కలర్ కేబుల్ ఒకటి, అండ్ సేమ్ ఇంకొకటి మన ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్. సో ఇలా వేరియస్ టైప్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇందులో మనకు వచ్చేసి M1 సెట్తో వస్తుంది. ఇది 8 core CPU అండ్ 8 core GPU మోడల్. ఇందులో వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద మెమొరీ అప్ టు 16 GB. సో అది మనం కస్టమైజ్ చేసుకొని యాపిల్ వాళ్ళకి ఆర్డర్ పెట్టుకొని సపరేట్గా తెప్పించుకోవాలి. ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 2 to 3 weeks ఆఫ్ టైం. అండ్ ఈ మోడల్ వచ్చేసి 8 core CPU, 8 core GPU అని చెప్పాను కదా. ప్లస్ నాది ఇంకొకటి 256 GB మాత్రమే. ఇందులో 2 TB వరకు మనము
స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజ్ చేసుకుంటే. బట్ నాకైతే 256 సరిపోతుందని చెప్పేసి 256 అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ దీని గురించి చెప్పాలంటే ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా స్లిమ్గా ఉంది. ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. అండ్ ప్రైజింగ్ విషయానికి వస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కస్టమైజేషన్ మీరు ఏం చూస్ చేసుకుంటారో దాని ప్రకారం ప్రైజింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో నాకైతే ఇది 1,26,000కి వచ్చేసింది. అది ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను నేను, సమ్ ఆఫర్స్ అవి ఇవి అప్లై చేస్తే. అండ్ కలర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మనకు టోటల్ 7 కలర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాగే మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ని రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను.